Mohan Perhatian, Para Penguna Jalan Raya Perlu Kamu Beritahukan, Bawa Sesuai Dengan Undang-Undang 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian, Bawa Setiap Pemakai Jalan Raya, Yang Hendak Melintas Jalan Kereta Api, Wajib Mendahulukan Lawatnya Kereta Api, Palang Pintu Perlintasan Bukan Alat Pengamanan Tetap Dan Bukan Merapakan Jarak Bulan Misahin Tetapi Hanyala Alat Bantu Untuk Perjalanan Kereta Api, Untuk Itu Berhati Hadalake Sayapaka Melawati Perlintasan Kereta Api, Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan menteri ini berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan rekan-rekannya dari bahaya kecelakaan sampai habis selamanya korban dunia karena kelalaian dan ketiga ini benar sehingga melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kangen Anda berlangsungannya, semoga selamat sampai tuan. Pesan ini disampaikan oleh PT Kereta Api Persero. Mohan Perhatian, Para Pengguna Jalan Raya Perlu Kamu Beritahukan, Bawa Sesuai Dengan Undang-Undang 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian, Bawa Setiap Pemakai Jalan Raya, Yang Hendak Melintas Jalan Kereta Api, Wajib Mendahulukan Lawatnya Kereta Api, Palang Pintu Perlintasan Bukan Alat Pengamanan Tetap Dan Bukan Merapakan Jarak Bulan Misahin Tetapi Hanyala Alat Bantu Untuk Perjalanan Kereta Api, Untuk Itu Berhati Hadalake Sayapaka Melawati Perlintasan Kereta Api, Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan menteri ini berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan rekan-rekannya dari bahaya